Allô tout le monde, chin. On commence sur un chin, j'adore ça. Ok, on touche à tout le monde. Did everything? All right. Well, cheers. Cheers. Allô, bienvenue au IPA Podcast. On est chez Wills. Est-ce que je dis Wills, juste Wills? Wills, brasserie Wills ou juste Wills? Ideally just Wills, but... Just Wills, just Wills. Bienvenue chez Just Wills. Quand je le dis de même trop vite, ça marche pas parce que Wills, ça sonnait comme Just Wills. Ça marche pas. Faut pas le dire trop vite. C'est not Swill. C'est juste bienvenue chez Wills. Fait que oui, on est dans la brasserie en plus. C'est vraiment cool. Je dis jamais non. Quand on me dit on s'installe dans la brasserie, on fait avec. Vous allez vivre avec tous les beaux petits sons qu'il y a dans la brasserie. Et pour ceux qui ont la vidéo, ils voient que je suis accompagné de 5 personnes. C'est un gros podcast, plein d'informations, plein à savoir et plein de choses à dire. On va y aller sur qui est Wills, c'est parti d'où. Puis après ça, on va parler un peu des bières une après l'autre pour un peu annoncer les gens au micro, savoir leur idée, qu'est-ce qu'ils ont aimé comme bière, puis un peu l'histoire des bières de Wills à travers des employés et tout. J'ai vraiment hâte de faire ça. Fait que on va commencer avec tout le monde autour de la table, un après l'autre. Présentez-vous, qui vous êtes, pour les gens aussi qui sont à l'audio, qui n'ont pas la chance de vous voir. On va commencer à ma gauche parce que je suis gaucher, puis on va y aller comme ça. Salut tout le monde, moi c'est Aurel, je suis brasseur Wills depuis maintenant 1 an et 3 mois, quelque chose comme ça. Je commençais en mai 2023 et puis avant ça j'étais chez Avant-Garde. Et puis j'ai fait d'autres brasseries aussi. Puis voilà, je suis brasseur, simple brasseur. C'est parfait. Brasseur, c'est bon. Pas simple, brasseur, c'est bon. Hi, yeah, I'm Alex Wills. I'm co-founder of the brewery with my cousin Ethan, who's to the left of me right now. We started the company in 2020, but we started production officially a year ago, and we're just about to celebrate our first anniversary later in the month of September. And so I'm here together with the production team, and very nice to sit and have a podcast with you today. Yeah, ben, de même, merci beaucoup d'être là. Puis oui, justement, c'est vrai, on fait aussi l'épisode pour annoncer ce qui s'en vient justement le 21, l'anniversaire qui va être... j'ai hâte. Ça va être un samedi 21. On pourra en parler plus tard. Oui. On continue. Hi, Ethan Wills, cousin of Alex, co-founder of Wills Brewery. I am also very happy to be hosting you here, and this is a very enjoyable little exercise for us. Yeah. Great to be here with our whole team. And a little background. Before opening the brewery, I came from work in hospitality in restaurants for around 15 years. Okay. Developed a passion for craft beer during that period, and eventually was lucky enough to take this leap with my cousin on this exciting project. It is a great project. Bonjour tout le monde, moi c'est Hugo Perrier. Alors c'est ma première expérience dans la bière. Avant j'étais dans la mixologie un peu partout à travers le monde et j'ai décidé de tout quitter pour travailler dans une brasserie. Donc ici je suis assistant brasseur. J'ai eu la chance de trouver ce poste après beaucoup de travail à Montréal. J'ai déposé 35 CV, j'ai fait 400 km en Bixi. Wow. Et grâce à Aurélien, le brasseur, et le groupe Les Français à Montréal, j'ai trouvé l'opportunité de travailler en tant qu'assistant brasseur. J'ai appris beaucoup de choses et j'en apprends tous les jours, toutes les secondes. Donc voilà, c'est un milieu que j'apprécie énormément. La compagnie, je l'aime plus que tout. Et je suis très content d'avoir l'opportunité de parler de ça dans le podcast et vous parler un petit peu de comment j'ai découvert la bière et tout ça. Ouais, c'est super. Allô, ben, c'est super intéressant que tu dises ça. J'entends souvent parler qu'il y a des groupes, justement, les Français à Montréal qui ont un support et tout. C'est le fun que tu dises ça. C'est un bel addon. J'aime ça. Et on finit avec. Hello, yep. My name is Ryan Lewell. I'm the head brewer here. I've been with Wills for 2 years and 4 months or so.
a bit longer than we were expected to get into production. A lot of delays, as I'm sure everyone who owns and runs a brewery can understand. Prior to that, I was with Brewski, the production manager there for 3-4 years. Prior to that, I was running a small contract brewery called Merci, which is where I met Ethan Wills originally. I'm sure we'll get into that. Oh, yeah. And did a brewing college before that and home brewed for a long time before that. So been brewed a long time. Wow. Wow, I love that. Il y a beaucoup d'histoires autour de la table. Fait qu'on va faire un podcast de 20 minutes. You asked me if it was going to be a long podcast? I think so. There's a lot of things to be said. Mais commençons par le début. Moi, je pensais que le début, c'était votre idée de partir Wills. Mais là, je vois qu'il y a un lien avant même Wills depuis longtemps. Là, je suis curieux d'aller gratter ça, savoir ça vient d'où, ce lien-là. Là. Mais à vous de décider. Est-ce que vous voulez parler un peu de votre histoire qui vient juste de mentionner before at Brissel, like how you guys met and everything? Yeah, or you want to absolutely. go into Wills? Yeah, you know. so back when I was working in restaurants, owning and operating a couple of restaurants here in Montreal, as I said, of all the many elements that go into operating, hopefully, a fine restaurant, the beer program was the element that really I found myself gravitating towards in terms of interest and passion, and started up a little contract brewing project with a couple of friends. So we started off brewing at Brasserie de Montréal. We were doing a 6% Mosaic Forward American IPA, Okay. which we will revisit later in the podcast, I think, in its new form. And after working at Brasserie de Montréal with them for a little while, once they got purchased by Molson, all our contract brewing ceased. So we looked around for a new spot to continue, and found one just around the corner, which was where Brissette was located at the time. And Ryan was... I don't know if you were there when we first moved in. I don't think so. No. There were a series of brewers that we were able to work with there, some of whom we've maintained great relationships with, and none more fundamental, I guess, than ours with Ryan. So, during the lead up to this project, when we were looking for someone to team up with who actually knows how to brew beer, Ryan, I always remark that Ryan made probably my favorite version of the Ghost Farm contract beer that we were making, and so we were happy to and fortunate enough to be able to intersect at a point where we were both able and interested in doing something new. So got back in touch with Ryan, and we reconnected, and the rest is history. That's cool. That's really cool. That was my first job out of brewing school. I was in Ontario for just under 2 years studying, and I was pretty terrified about trying to find a job in Montreal. Like my French was and is a work in progress, and I sort of fell into that job. I almost can't even remember how, but it was a little 5-barrel contract brewery. Everything was double batch, 10-barrel tanks, and we were brewing for Brewski, which is how I met those guys too. And we were brewing some of our own beers, and for a couple other places, and also Ghost Farm. And that was kind of my favorite beer that we were brewing at the beginning there. And so Ethan and I talked about it quite a lot. Sort of revamped the recipe a couple of times, and he always told me mine was the best version. He probably told all the brewers that, honestly, but I'll take it anyway. C'est parfait. Take it. And he called me probably close to 3 years ago now about this place when it was still looked a lot different than it does now, and we moi je me souviens quand t'es parti du Brewski pour ce projet-là, mon cœur était brisé, mais là je suis content de savoir que je peux te revoir encore. It worked out, I think, for everyone. And Brewski's fine. Mais de Brissette, je me suis posé la question, Brissette à Brewski, c'est parce que la compagnie elle a fermé. Donc est-ce que c'est parce que la compagnie a fermé que tu as été chez Brewski, ou c'était déjà avant que ça ferme?
t'as fait la transition? It kind of worked out at about the same time. Okay. Yeah, like it was a bit of a messy process at the end for the company. They were sort of trying to sell it. They were trying to move. Like they were exploring a bunch of options, and me and a couple of the other production guys were sort of in limbo a little bit. So I was looking around to see what was out there, and it was right before Brewski was looking to open their brewery. Right. And I had a good relationship with those guys. I've been brewing for Derek a lot. Brewski was making up a big chunk of the production of that brewery. At that point, they were brewing, probably 2 times a week. Ouais, parce qu'avant leur taproom, ils produisaient tout là. Fait que le timing était bon pour le taproom. Toi, t'as juste... T'as follow le waterfall à la bonne place. T'étais là. C'est cool. Totally, cool. yeah. It worked out pretty well. All right, cool. Puis là, ben, t'as fini ici. Fait que ça, c'est le fun. Oui, je dis fini ici parce que t'es un meuble dans ma tête comme head brewery ici. C'est très cool. Très cool. Je suis content. So yeah, the project, it came along with all those years that you were... Was it something that was always in the back of your mind? Saying I want to do this eventually in life, or... It was for quite a while. I would say I was, pretty fairly consumed by opening our first restaurant in 2010. We opened our second 6 years later in 2016. So our first restaurant was Lawrence Restaurant on Saint Laurent Boulevard in the Mile End. And it was actually, as I recall, when we were looking around to... thinking about what options we could offer on draft beer, at the time, I think I was drinking Simple Malt, Cascade, and Golding IPAs, which were one of the first, if not the first, American IPAs, and Golding, a British IPA that you found in the Quebec market. So that was, I had traveled a bit and developed a bit of a taste for... that's hop forward style of traveling in the U.S. But so it was when we were opening the restaurant and looking for what we might do in terms of draft beer. I approached them because I really enjoyed finding a little bit of a taste of hop forward styles here in Quebec. And at that time, the landscape for what restaurants were doing in terms of their beer programs was, let's just say. When I approached Simple Malt, they were bewildered at the idea of somebody opening a restaurant and not just, selling off their draft program to whichever big-size brewery was willing to pay them the most amount of money. Yeah, there was very little in the way of beer programs in restaurants that were an expression of the taste of the owners as opposed to the most, convenient economic deal that they could get. So I guess it was right from the start that kind of was interested in investing a bit more time and thought and care into the beer program, and I think that just kind of grew as I said, as through the process and journey of operating the restaurants. That just seemed to be the element that I was really most attracted to, and Noël? C'est déjà Noël? Yeah. C'est cool, c'est comme toutes les fois que ça doit sonner, vous devez penser que c'est Noël. You were? That's our special surprise guest, I think. I love that. Yes. Yeah. I should have that sound on the podcast. Sean, what are you doing here? So, continued to, make a point of visiting breweries when we would travel, and really developed a taste for, like I said, what was going on in the States in craft beer at that time, as IPAs were blowing up there, and we were just starting to get a trickle of it up here. So, eventually did start that contract brewing project as a little side project with a couple of friends, but knowing that would not ever be the fully satisfying mode or manifestation of my interest in beer because of the, the lack of complete quality control. You're putting your product in the hands of others, and the customer service as well. So it was a great way to get a little bit of a foot in the door, low entry cost. But I thought if I had ever wanted to take it seriously, we definitely would need to open up a facility of our own. So, being a restaurant owner, you're like, okay, I know how a kitchen works. Now I want a kitchen for the beer. That's what you decided to do.
I suppose you could put it that way. But, one with better lighting and less yelling. Yes. Yeah. Ben ça, je sais pas. Il y a quand même 2 Français, ça doit crier assez fort. Oh, yeah. Bah, surtout Hugo, là. Hugo, il crie, il arrête pas de crier tout le temps. Non, c'est plôplutôt le bruit du mini-skate chez Hugo qui le caractérise pas mal. C'est une des choses pour laquelle je suis connu à Montréal, c'est le mini-skate. OK. Le mini-skate, ça, c'est en plastique, ça fait plein... C'est vrai, mais les miennes sont bien mieux que celles en plastique. Ah ouais, OK. Moi, je connais juste ceux en plastique. J'ai même demandé à la personne qui me fait mes planches d'en faire une au logo Wheels pour les festivals. Ouais, comme ça, c'est encore plus cool. J'aime ça. Est-ce que tu veux te présenter? Allô? Faut juste parler proche du micro, en fait. Comme tu veux. Vraiment. My name's Ellen. I'm the GM of the brewery and the bar, and I've worked here since about a year and a half. And I worked with Ethan at Lawrence for 8 years, so from 2010 to 2018. Wow, cool. Et c'est sa fête aujourd'hui quand même, faut le dire. C'est ses 35 ans aujourd'hui. Bonne fête. Bonne fête. C'est bien cool. Avant d'aller plus loin dans l'histoire, la bière, c'était le choix de qui et c'est quoi? Ouais, alors en fait, dans l'idée du podcast, ça, on va faire une bière par personne qui est présente, qui soit juste cette personne aime bien cette bière, soit ça le caractérise un truc. Ouais. Moi, on va dans un ordre quand même, un croissant de dégustation quand même, pour pas se retrouver avec des doubles IPA directement, parce que ça va taper un peu. Okay. Moi, j'ai choisi la Luca Luca, qui est une Vichepny. Alors, déjà évidemment, l'histoire du nom derrière tout ça, c'est le prénom de ma fille et c'est le prénom du fils de Ryan. Donc évidemment, ça c'est un énorme, on va dire, hommage, ou si on peut appeler ça comme ça, de la part de. En vrai, ça me fait vraiment plaisir. Et puis en plus, c'est un des styles que j'aime le plus brasser, parce qu'une bière à moins de 4%, où t'as quand même du goût, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a quand même du goût, et puis on va encore s'améliorer. Mais je me retiens de pas l'avoir fini encore, parce qu'on en parle. Mais oui, moi c'est déjà presque fini aussi. Et puis c'est ça, une bière qui a du goût en dessous de 4% en lager. C'est dur à faire en tant que brasseur, et voilà. Et moi, c'est un objectif de faire des bières low ABV aussi, qui soient goûteuses. Et puis moi, les 2 meilleures que j'ai goûtées, c'est celle d'Iowa et de Godspeed à 2,8%, qui sont extraordinaires. Et puis un de mes jours, si j'arrive à faire des bières comme ça un jour dans ma vie, je serais content d'être brasseur. Chapeau. Et puis voilà. Donc c'est ça mon choix d'aujourd'hui. Ah merci, ça commence très bien en effet. Jusqu'à là, vous l'aimez tous? Y a-t-il quelqu'un qui l'aime pas et qui veut qu'il change sa recette? C'est le temps de le dire, là. Non? C'est bon. C'est le temps de trasher chacune des bières, là. Non, c'est bon. This one is, I would say, universally beloved by both inside and outside the brewery. Especially in the summer, I guess. Avant de travailler à Wills, j'aimais pas les lagers. Mais je trouvais juste que c'était comme de la Heineken ou quoi que ce soit. Okay. Puis Aurélien et Ryan m'ont fait changer d'avis. Et après, je vous parlerai de ma bière préférée, mais c'est ce que je préfère maintenant. Ils t'ont attaché, ils ont retenu ton skateboard, puis ils ont dit « Bois! Bois! Aime! » Je comprends. Mais non, mais en vrai, quand t'es français et que tu débarques au Canada, tu bois évidemment beaucoup d'IPA, parce que le style IPA là-bas, au New England IPA, est quand même pas quelque chose il y a des bonnes brasseries qui le font, mais c'est pas fou non plus, tu sais. Okay. Et puis au Québec et en Amérique du Nord, c'est quand même des styles qui sont dans les meilleurs un style qui est dans les meilleures bières du monde. Donc c'est sûr que quand t'arrives et que t'es français, tu vois beaucoup d'IPA et beaucoup de New England. Et puis la lager, ça arrive doucement dans la brasserie. Donc t'avais commencé avec quelle bière? Mettons en France, tu buvais quoi? Puis après ça, quand t'es arrivé, c'était ça le clash? C'était déjà quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais j'étais plus sur tout ce qui était Pale Ale, IPA. Okay. J'ai sûrement bu des bières oxydées toute ma vie sans le savoir. Okay. Et je les trouvais très bonnes. Je me rappelle, j'avais même un plan où il y avait des bières qui étaient off depuis 1 an et que j'achetais 50 centimes. Et c'était des dry up IPA. Non, mais elles coûtent pas cher, arrête de te coûtaient pas cher. Et je disais à mes amis, c'est super bon et tout ça. Maintenant, je goûte des bières qui sont périmées de 3 mois, dans un dépanneur qui sont au chaud. Et au moment où je l'ouvre, je me dis, c'est oxydé. Et tous mes amis disent que je suis très chiant à dire que c'est oxydé parce que personne ne demande aux orages, je comprends ce que ça veut dire. Donc non, j'ai bien glow up en termes de bière. Et maintenant, j'aime beaucoup tous les styles. Je tripais aussi sur tout ce qui était un peu weird, genre peut-être tout ce qui était milkshake et tout ça. Ouais. Mais j'ai suivi un peu l'aspect des autres brasseurs et maintenant, je préfère plus ce qu'on produit et surtout des trucs traditionnels. Ouais. Et voilà. Je suis mes mentors d'une certaine manière. Donc, Non, mais c'est parfait. C'est une bonne chose. Puis tu es à la bonne place pour apprendre justement les styles
de base, bien fait, comme c'est censé être fait. Puis bien sûr. Après, je suis toujours cool, ouvert à découvrir. Et ce qui était intéressant, c'était avec mon background de mixologie, c'était des choses qui m'intéressaient quand même, de voir un peu tous ces bières cocktails. Et voilà, mais maintenant, voir qu'on peut aussi faire comme des stouts et les faire vieillir dans des fûts de bourbon, tout ça, c'est des choses qui me rappellent un peu d'où je viens, c'est ce que je faisais dans des cocktails. Donc, c'est très intéressant pour moi. Cool. Très cool. Ben, tu vois, là, tu me fais penser, quand vous avez parti, justement, l'endroit ici, c'était... J'essaie un peu de décortiquer, parce que dans ma tête, c'est autant un bar que t'as la brasserie. Dans ma tête, le bar est arrivé avant. Donc, essayez de... Là, je veux qu'on décortique cette idée-là pour que les gens qui écoutent l'épisode fassent « OK, Wills, c'est ça. » Parce que pour moi, Wills, c'est autant le bar, autant il y a un nightlife que j'ai l'air de voir sur les réseaux sociaux et tout, que je suis comme... Aïe, j'aurais pas pensé ça. Ah, ça a l'air de bouger. OK, il y a l'air d'avoir autant le resto. Il y a vraiment plein de couches à découvrir. Côté cocktail, parce que là, il parle de cocktail, j'imagine qu'il doit y avoir des cocktails, il doit y avoir des trucs. Est-ce que lui, il inspire des gens au niveau de... Ou c'est juste vin, bière? Qu'est-ce qu'on a comme produit à faire découvrir aux gens? Est-ce qu'on se maintient au vin? Parce que vous avez aussi un sommelier qui est incroyable. En tout cas, aussi, je le connais, puis je sais qu'il choisit des bons vins aussi sur place. Comment ça se passe sur ça, s'il est encore là aussi? Là? Je sais pas si... Ouais? OK. Fait que Wills, c'est quoi? C'est un bar en premier? C'est une brasserie en premier? C'est... Qu'est-ce qu'on veut que Wills soit? Well, I think... Because you have like the Instagram that's Wills Beer and Wills Bar. So yes. I just want to make sure what's Wills, because I have both of them. That's where I'm going with this. Like, yeah, well, what is Wills? I would say they're a synthesis of both. You know, the core purpose of this project, from our standpoint, was to open our own brewery and be able to create and share products that we really believed in, and you know, that we thought were beers that we would want to drink, and we thought and hoped that others would as well. Okay. Now, in the course of the process of obtaining the property and starting work on the brewery, and this was in the outset and thick of the COVID experience for everyone. So I think many people experienced the phenomenon of everything taking twice as long and costing twice as much. Yes. During those initially, especially at the start of the pandemic. So in terms of the ultimate timeline, we were able to get the bar to a finished state about a year before we got to the finish line on production. So okay. We did do a full summer where we were operating the bar with great beers from other breweries on guest taps, doing cocktails and wine and food trucks, and yeah, it was great. I think with the parties involved, there's never going to be the luxury of not trying to have the finest version of everything that we try to do. Luxury or burden, I don't know. But you still do. That's why bars. Exactly. Yes. Still there. Yeah. And Ellen's been able to really take the lion's share of what is going on at the bar while we have focused on production for the last year. So. Okay. Fait que si t'aimes la bière puis t'es geek de bière, tu suis vraiment ce qui est Will's Beer. Puis là, quand tu viens sur place, tu réalises qu'il y a toute une autre vie, le fun. Fait que tu t'en vas t'abonner à Will's Bar. Tu réalises c'est quoi. C'est bon? Oui. C'est un peu aussi l'inverse. Enfin, aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes. Aussi, non, mais il y a quand même beaucoup de personnes. Mais après, je laisserai Ellen en parler parce que c'est elle qui gère tout ça, enfin, qui fait tous les events et compagnie. Et puis, moi, vous savez qu'au bout du compte, je vais dire que c'est elle qui travaille 2 fois plus que tout le monde. Clairement. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je suis arrivé ici, par exemple, je suis arrivé il y a 1 an, et puis quand le bar était ouvert, il y avait pas mal d'events déjà. Et puis, franchement, quand je rentrais dans le bar, je voyais quand même beaucoup de personnes. Et puis, c'est le même crowd aujourd'hui qui fait les events. Hein, on s'entend, là, c'est les mêmes personnes qui viennent. Enfin, il y a eu des différenciations. Et je voyais beaucoup de personnes qui buvaient des cocktails, tu vois. Ouais. Du cocktail, du vin. Et je vois aujourd'hui, tu fais des events, et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des pintes à la main. Ah ouais, et en fait, je sais pas des gens forcément, mais Ellen me confirme, c'est pas des gens forcément qui aimaient la bière avant et qui buvaient beaucoup ça. Et puis c'est aussi ça, quand même, l'émission du microbrasserie, c'est aussi ça, c'est aussi éduquer des personnes, enfin éduquer, pardon, c'est un peu
mais faire découvrir en tout cas des bières, faire découvrir des bières à des personnes, tu sais. Et puis je trouve que le crowd de faire la grosse fête et compagnie ou faire des gros events, c'est pas forcément des gens, tu sais, tu vas dans toutes les soirées, grosses soirées, la bière c'est pas vraiment de la bière de microbrasserie, tu sais, on s'entend, hein. On a beaucoup discuté, ou dans les festivals c'est pareil. Et puis quand tu viens ici pour faire la fête, tu bois de la bonne bière aussi. C'est très cool. Tu peux prendre des cocktails et du vin évidemment, mais tu bois de la bonne bière. Mais je trouve ça cool parce que justement, tu sais, mettons 2024, il y a tellement de gens qui disent que justement ça s'en va tellement vers une année où il y a moins, mettons le low ABV, comme tu disais, là, les gens boivent des bières qui sont moins fortes en alcool, on s'en va vers le cocktail aussi et tout. Donc je trouve que c'est le fun d'avoir de pouvoir offrir tout à tout le monde. Tu sais, fait que j'aime ce côté-là, un petit peu plus nightlife qui ressort un peu du Will. Ça amène je trouve que ça amène un vibe que d'autres brasseries n'ont pas. Ouais. En fait, quand je le vois, en tout cas, sur les réseaux et autres, je ne l'ai pas vécu. C'est pour ça que je disais que c'était dans les deux sens. C'est vraiment dans les deux sens. Ça fait aussi découvrir la nightlife à des personnes qui aiment la bière et qui n'iraient pas forcément en soirée. Et puis, tu n'es pas loin de chez toi. Tu vas faire des belles soirées, des beaux events. Tu vas danser sur la musique si tu as envie de danser ou pas. En effet. Mais, ou l'écouter. Et franchement, c'est un peu ce chose d'apporter aux autres. Il y en a, ouais. Right. Il y a même des expos dans la brasserie. On a quand même beaucoup de place dans la partie où il y a la partie chaude de la bière. Et on a des artistes qui viennent faire des expos de peinture ou même des pop-up, plein de choses. Très cool. Très cool. L'endroit, comment est-ce que vous avez trouvé l'endroit? Qu'est-ce que c'était un coin que vous vouliez? Did you want this area to be Will's or it just happened? Like, did you have many ideas where in Montreal you wanted to start Will's before landing here? Because it's not a usual area, because there's a lot of businesses around. Yes, some people live close by, but like if you don't know and you just drive here, you'll be like, what is this neighborhood? I think there are a couple of reasons for choosing this spot. One is there already was a brewery here. Okay. Brasserie Vieux Montréal. Yeah. And there was already a bar here, and that was Alexanderplatz. So this location had legacy of being part of this community, Mile X, which is a little kind of a hidden quartier of the city. But it was well known for Alexanderplatz. They were real trailblazers in making this part of the city cool and exciting and modern. And due to the pandemic, both of them shut down. Okay. And the owners of the Brasserie Vieux Montréal decided to sell off the production equipment, which they did, and then sell the building. The deal fell through. The buyers that they had lined up pulled out of the deal during the pandemic, and that's when Ethan and I stepped in, because we knew that things would get better after the pandemic finished and life returned to normal. So we took a risk. We put together a group of people, and we purchased the building with the intent of continuing this as an industrial scale brewery. And I think the key for us, and for example, Ethan lives 200 meters from the brewery. Oh yeah. On Saint-Urbain. Okay. And I live 100 meters the other direction. Wow. Aurel lives 150 meters in the other direction. A lot of us live very close by. 300 mètres, 200 mètres, 100 mètres. No, and this area was originally an industrial textile district of the city. Oh, okay. And then gentrification of the industrial footprint kind of migrated northward and then overseas, and then this has become sort of a high-tech area. And really, when high-tech rolls in, it takes away a lot of the spirit and the humanity of it, because you just get this big office building. And after office hours, it's kind of dead. So one of the key things for us was to preserve some of the culture in this area, which was, as I mentioned, Alexanderplatz was really a pioneer here, and BVM being a production brewery, we felt it was really important to try to preserve that and continue making beer in the inner city, and then also be a meeting place for people to come together and
enjoy spending time together, drink our beers, maybe convert some people who aren't beer lovers initially. Like that guy. Exactly, and introduce them to beers that maybe they hadn't tried that style before, or beers made in that way before. So that's nice. But you've been living close by for a while? I've been living in the neighborhood for about 11 years. Wow. So I would come by the bar here when it was Alexanderplatz. I think just this location having an industrial brewery is a bit of an anomaly within the center core of the city, and just kind of always had it in my mind, knowing how elusive the zoning is in the city for an industrial brewery, that just to keep a close eye on this over the years. And so we were initially, when we were starting to pursue this project, we did look around at other locations in the city, but eventually circled back, and the timing was right, and so we definitely ended up in the right spot, I think. That is cool that you ended up really close to home, and you keep on not the legacy, but like if the area was like something that people used to come to. Yeah, I mean, just as a citizen of the neighborhood, it would have been a shame if this location was lost as a cultural hub of Because I heard the a lot neighborhood. about the Alexanderplatz place, but I was never around. Like I never went to it. So you're the first time I came here was Will's. Sorry for. It still holds, I think, a really warm spot in a lot of people's a lot of people's hearts. So that's for cool. Sure. So that's cool. See, that's why I'm asking the questions, because Yeah. I'm like, I have no clue of what's going on. C'est Hochelaga. I just live in Hochelaga, and I just stay there. I'm good. I have my. C'est quand même un lieu avec quand même pas mal de brasseries autour. C'est quand même un beer spot. Hochelaga? Mon spot? Aussi. Ou ici, parce qu'il y a de la bière partout. Là. Rosemont, Petite Italie, Mylène, Villeray un petit peu aussi. C'est vrai qu'il y a pas mal tout de... autour, là, il y a quand même de quoi faire au niveau brasserie. Et puis, ouais, ça fait une de plus. Et c'est cool de ramener quand même aussi plein de gens qui aiment de la bière, qui aiment la bière dans cette région-là. Mais c'est surtout avoir les réflexes, les gens qui vont dire, mettons, je m'en vais, mettons, au vice-versa, qu'est-ce qu'il y a alentour. Puis tu sais, souvent, tu vas dire, tu vas continuer sa liste, tu vas dire, comme, il y a le Bira, il y a la Ricanel, il y a le Relais, puis là, t'es comme, il y a le Wills aussi, qui est juste à côté. Comme c'est tout proche, fait que c'est le fun de faire partie, justement, de ces noms-là qui sont tellement un réflexe dans la tête des gens qui regardent juste la map comme des microbrasseries, là, comme moi. Avec Île-de-Garde et Melone aussi. Ouais, Dieu du ciel. Eux sont plus l'autre bord. Ouais. Eux sont l'autre. Vous êtes. Parce que eux sont. Saint-Laurent. C'est ça. C'est l'autre bord. Puis la vie de quartier, le quartier, comment est-ce qu'on. Est-ce que j'imagine que vous devez faire des choses pour ramener les gens, avoir une vie de quartier, avoir un milieu? Y a-t-il des intérêts, y a-t-il des trucs que vous faites avec le bar pour des événements ou des choses intéressantes? Hélène, c'est pour toi, Hélène. Comment? Are you doing any things that are close to the quartier, like nightlife or life for the Milex people and stuff like that? Yeah. What do you do to get people to come over? I would say that we think of things like DJs and parties as being nightlife, and something we wanted to do right away was make sure that we were making it possible for people who maybe like going out. They like seeing a DJ. They want to have a few beers with their friends, but they don't want to stay up late. So the series of parties we've been doing all summer start at 2 p.m. and end at sunset. Oh, that's cool. Yeah. And we were really inspired by Public Service New York. And we just had like a full circle moment this weekend where they came and DJ'd here. And from 2 to 5, the only people on the dance floor were babies and neighbors. Really? And it was really amazing. Wow. There's, this crazy sound system. It's like thousands and thousands of dollars. They play all-night raves till 6 a.m. And then those DJs showed up at 2 p.m. There's a disco ball, and there was a woman feeding her newborn underneath the disco ball, Wow. like vibing out to Tarobio. It was pretty amazing. So That's cool. I'd say everything we do, they're events that we would want to attend, but we're also very conscious of our presence in the neighborhood. Mm-hmm. Alexanderplatz always had a bit of a tense relationship with the neighbors. Okay. Nobody likes change. You buy a house in a neighborhood that's kind of dead, and all of a sudden there's all these people. Yeah. So we really try and make sure that we know the neighbors' names. I'm in a group chat now with all of them, so they can let me know if there's anything. We know the names of all the dogs that walk by, and that's kind of the nicest part about it is
creating those relationships with people that you wouldn't otherwise have, kind of trying to surprise them a little bit. Yeah. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPA podcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!